1. අපේ ගෙදර දොරේ ලොක් එක කැඩිලා මට කොහේවත් යන්න විදිහක් නැහැ. අපේ ගෙදර දොරේ ලොක් එක කැඩිලා මට කොහේවත් යන්න විදිහක් නැහැ. The lock on the door of our house. අපේ ගෙදර දොරේ අකුල ලොක් එක. The lock on the door of our house is broken. කැඩිලා is broken and there is no way for me to go anywhere. මට කොහේවත් යන්න විදිහක් නැහැ. There is no way for me to go anywhere. The lock on the door of our house is broken and there is no way for me to go anywhere. The lock on the door of our house is broken and there is no way for me to go anywhere. මාතික ප්‍රනවුන්ස් කරමු. The lock on the door of our house is broken and there is no way for me to go anywhere. Number 2. හෙට තිබුණු වැඩ වර්ජනය A-level විභාග නිසා කල් දාලා. හෙට තිබුණු වැඩ වර්ජනය A-level විභාග නිසා කල් දාලා. කොහොමද කියන්නේ? Tomorrow's strike. හෙට වැඩ වර්ජනයට strike කියලා කියනවා. Tomorrow's strike has been postponed. කල් දාලා තියෙනවා. කල් දානවට postponed කියලා කියනවා. Postponed. Has been postponed due to the A-level exam. A-level උසස් පෙළ විභාගය නිසා. Due to the A-level exam. Tomorrow's strike has been postponed due to the A-level exam. Tomorrow's strike has been postponed due to the A-level exam. මාත් එක්ක ප්‍රනවුන්ස් කරමු. Tomorrow's strike has been postponed due to the A-level exam. Number 3. ඔයා මට හැමදේටම දැන් බොරුවට චෝදනා කරන්න එපා. ඔයා මට හැමදේටම දැන් බොරුවට චෝදනා කරන්න එපා. Don't accuse me falsely. බොරුවට මට චෝදනා කරන්න එපා. චෝදනා කරනවට accuse කියලා කියනවා. Accuse. Don't accuse me falsely of everything now. හැමදේටම දැන් of everything now. Don't accuse me falsely of everything now. Don't accuse me falsely of everything now. Say with me. Don't accuse me falsely of everything now. ඔයා මතක තියාගන්න ඔයා කට ඇරලා කතා කරන තරමටම තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න ඔයාගේ කට ගුරු වෙන්නේ. You remember this. Number 4. එයා කැනඩාවල මානසික සෞඛ්‍ය උපදේශකවරයෙක් විදියට වැඩ කරනවා. එයා කැනඩාවල මානසික සෞඛ්‍ය උපදේශකවරයෙක් විදියට වැඩ කරනවා. He works. එයා වැඩ කරනවා. ඔහු වැඩ කරනවා. He works as a mental health counselor. මානසික සෞඛ්‍ය උපදේශකවරයෙක් විදියට. උපදේශකවරයාට අපි counselor කියලා කියනවා. Counselor. මානසික සෞඛ්‍ය උපදේශකවරයා. A mental health counselor. He works as a mental health counselor in Canada. Canadaවේ in Canada. He works as a mental health counselor in Canada. He works as a mental health counselor in Canada. මාත් එක්ක ප්‍රනවුන්ස් කරමු. He works as a mental health counselor in Canada. Number 5. ඔයාගේ හැම ප්‍රශ්නෙටම උත්තර දෙන්න මම බැඳිලා නැහැ. ඔයාගේ හැම ප්‍රශ්නෙටම උත්තර දෙන්න මම බැඳිලා නැහැ. I am not obligated. මොනවා හරි දෙයකට අපි බැඳිලා වගකීමක් තියෙනවා කියලා කියන obligation කියලා කියනවා. I am not obligated. මම බැඳිලා නැහැ. To answer උත්තර දෙන්න. To answer all your questions. ඔයාගේ සියලුම ප්‍රශ්නවලට. All your questions. I'm not obligated to answer all your questions. I'm not obligated to answer all your questions. මාත් එක්ක කියමු. I'm not obligated to answer all your questions. Number 6. ඉස්සර අපේ මුතුන් මිත්තෝ ගස්වලටත් වන්දනා කළා. ඉස්සර අපේ මුතුන් මිත්තෝ ගස්වලටත් වන්දනා කළා. In the past. අතීතයේදී ඉස්සර. In the past. Our ancestors. අපේ මුතුන් මිත්තෝ. මුතුන් මිත්තන්ට ancestors කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. Our ancestors also worship trees.
ගස්වලටත් වන්දනාමාන වැඳුම් පිදුම් කළා. Also worship trees. In the past, our ancestors also worshipped trees. In the past, our ancestors also worshipped trees. මාත් එක්ක pronounce කරමු. In the past, our ancestors also worshipped trees. Number 7. ඒ ඔප්පුවේ අයිතිය නීත්‍යානුකූලව කාටද අයිති කියලා අපි බලන්න ඕනේ. ඒ ඔප්පුවේ අයිතිය නීත්‍යානුකූලව කාටද අයිති කියලා අපි බලන්න ඕනේ. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? We need to see. අපි බලන්න ඕනේ. We need to see who legally owns. නීත්‍යානුකූලව කාටද අයිති කියලා. Who legally owns the right to that deed. ඒ ඔප්පුවේ අයිතිය. ඔප්පුවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් deed කියලා කියනවා. Deed. The right to that deed. We need to see who legally owns the right to that deed. We need to see who legally owns the right to that deed. මාත් එක්ක pronounce කරමු. We need to see who legally owns the right to that deed. Number 8. ඒ මිනිස්සු සල්ලිවලට තියෙන කෑදරකම නිසා ඕනෙම ජරා වැඩක් කරයි. ඒ මිනිස්සු සල්ලිවලට තියෙන කෑදරකම නිසා ඕනම ජරා වැඩක් කරයි. Those people will do. ඒ මිනිස්සු කරයි. Those people will do any dirty work. ඕනෙම ජරා වැඩක්. Any dirty work. Because of their greed for money. මොකද ඒ අයට සල්ලිවලට තියෙන කෑදරකම නිසා. Greedy කියන අපි කියනවා කෑදරයි කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් greedy. Because of their greed for money. සල්ලිවලට තියෙන තණ්හාව කෑදරකම නිසා. Those people will do any dirty work because of their greed for money. Those people will do any dirty work because of their greed for money. Say the sentence. Those people will do any dirty work because of their greed for money. Number 9. අපේ කොට්ටවල සයිස් එකට කොට්ටවර මහන එක ලේසි කඩෙන් හොයනවට වඩා. අපේ කොට්ටවල සයිස් එකට කොට්ටවර මහන එක ලේසි කඩෙන් හොයනවට වඩා. It is easier to sew pillowcases. කොට්ටවර මහන එක ලේසි. මහනවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් sew කියලා කියනවා. sew. pillowcases. කොට්ට උර. කොට්ටිට අපි pillow කියලා කියනවා. කොට්ට උරේට pillowcase. It is easier to sew pillowcases to our pillow size. අපේ කොට්ටවල size එකට. Than to find them in the shop. කඩින් හොයනවට වඩා. ඒවා කඩින් හොයනවට වඩා. Than to find them in the shop. It is easier to sew pillowcases to our pillow size than to find them in the shop. It is easier to sew pillowcases to our pillow size than to find them in the shop. මාත් එක්ක කියමු. It is easier to sew pillowcases to our pillow size than to find them in the shop. Number 10. බ්‍රහස්පති තමයි සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ලොකුම ග්‍රහලෝකය. බ්‍රහස්පති තමයි සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ලොකුම ග්‍රහලෝකය. Jupiter. බ්‍රහස්පතිට අපි Jupiter කියලා කියනවාද? Jupiter is the largest planet. ලොකුම ග්‍රහලෝකය. ග්‍රහලෝකයට අපි planet කියලා කියනවා. Jupiter is the largest planet. බ්‍රහස්පති තමයි ලොකුම ග්‍රහලෝකය in the solar system. සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඉන්න. සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට ඉංග්‍රීසියෙන් solar system කියලා කියනවාද? solar system. Jupiter is the largest planet in the solar system. Jupiter is the largest planet in the solar system. මාත් එක්ක pronounce කරමු. Jupiter is the largest planet in the